ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரெண்டி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டேஸ்டி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பெங்களூரில் சிக்பேட்டோட ஷாப்பிங் விலாக் தான். இங்கே நாம் எப்படி ஷாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சிக்பேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்னென்னா, இங்கே இருக்கிற மோஸ்ட்லி ஷாப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரர் தான். அப்படின்னா இது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா அப்படின்னு கூட நாம் சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே ஃபுல்லாகவே மேனுஃபேக்சரர் தான் இருப்பாங்க. இங்கே வந்து தான் ஹோல்சேலாக மற்ற ஷாப்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸஸாக இருக்கட்டும், எந்த திங்ஸாக இருக்கட்டும் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போவாங்க. இதுதான் சிக்பேட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சிக்பேட் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா ஆனதுனால இங்கே மோஸ்ட்லி எப்போ பாருங்கள், இது போல் பண்டிலாக திங்ஸ் கொண்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க, இல்லைனா மேனுஃபேக்சர் பண்ண இடத்துலேருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கும். ஆனால் ஷாப்ஸுக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வெரைட்டியாக திங்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். இங்கே ட்ரெஸ்ஸஸ் மட்டும் கிடையாது, எல்லா விதமான ப்ராடக்ட்ஸும் ஹோல்சேலில் இங்கே வாங்க முடியும். ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் ரீட்டெயிலாக கூட வாங்க முடியும். நாம் குட்டியாக தான் இருக்கும் ஷாப்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அதிகமாக ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோ அதிகமாக வெரைட்டியாக நியூ டிசைன்ஸில் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஏன்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி டைரெக்டாக இங்கே தான் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இங்கே இருந்து தான் ஷாப்ஸுக்கு சப்ளை பண்ணுவாங்க இவங்க. சிக்பேட்டுக்குள்ளால் என்டர் ஆகிட்டு இது போல் நம்ம ரோடில் நடக்கும்போது குட்டியாக ஷாப்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஆனால் நமக்கு எங்கே ட்ரெஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா அதிகமாகவே ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்ஸுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவ்வளோ ஷாப்ஸ் இருக்கும், நெருக்கமாக இருக்கும். அந்த ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ டிசைனாக ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டிருப்பாங்க, சாரீஸ் அதெல்லாம் வாங்கலாம். அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கலாம். நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ அதிகமாக திங்ஸ் வாங்குறீங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வாங்க முடியும், அவ்வளோ கம்மி ரேட்டில் வாங்க முடியும். நீங்கள் அதிகமாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும். இல்லை ஒரு குர்த்தி அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா நார்மல் ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். இது 5 குர்த்தி 5 சாரீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ரேட்டில் கிடைக்கும். இன்னும் அதை விட அதிகமாக வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அவ்வளோ சீப் ரேட்டில் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் நல்ல ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு வாங்கலாம். சிக்பேட் அப்படின்னாலே ஹோல்சேல் மார்க்கெட் தான். இங்கே அவ்வளோ கம்மி ரேட்டில் அவ்வளோ ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து வாங்கலாம். இங்கே அதிகமாகவே ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.